question in AC analysis. So question la enna ketirukanga appadina the voltage across the inductor is what? That is the question, right? Now simply observe the question, don't think too much. Ana basics la stronger irukum problem solve பண்ணும்போது, right? So question la generally enna ketirukanga voltage across the inductor is what? Adha vandu primary, right? Appuram some data la kuduthirukanga, okay, something is there. First another question, voltage across the inductor is what? Okay, inductor across the voltage find பண்றதுக்கு நமக்கிட்ட ஜெனரலா என்ன ஃபார்முலா இருக்கு? How we are finding the voltage across the inductor? What is the relation between voltage and the current in inductor? Inductor la enna relation இருக்கு? We know V is equal to L into di upon dt. Yes or no? So this is the general formula in case of inductor. Now the question is the value of V is what? அப்போ voltage across the inductor வேணும் அப்படினா we need to know the current through the inductor, and then we have to differentiate the current with respect to time, and then we have to multiply it by L to obtain the value of voltage across the inductor, right? So எப்படி இத கண்டுபிடிக்கலாம்? Let me show you. அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன தெரியணும் அப்படினா இண்டக்டரோட வேல்யூ தெரியணும், L ஓட வேல்யூ 2 ஹென்றி, அப்புறம் di by dt தெரியணும். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் I தெரியணும், அதுக்கு அப்புறம் நம்ம அத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணிக்கலாம் with respect to t. Yes or no? Yes. அப்ப இந்த லைன்ல போற கரண்ட் தெரியும். அடுத்ததா let me ask you one more question. நமக்கு என்ன தெரியும்? இண்டக்டர், கெபாசிட்டர், ரெசிஸ்டர் all are passive elements. Yes or no? Yes. அப்ப அவங்க கரண்ட் என்ட்ரிங் பாயிண்ட் எப்படி இருக்கும்? இண்டக்டர், கெபாசிட்டர், ரெசிஸ்டர் கரண்ட் என்ட்ரிங் பாயிண்ட் plus leaving point is minus. Because they are all passive elements, they always absorb the energy. இது நமக்கு தெரியும், right? So இங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா there are three elements: resistor, capacitor, inductor. அதுல அவங்களே polarity இண்டிகேட் பண்ணிட்டாங்க. See the resistorல polarity இங்க plus இருக்கு, இங்க minus இருக்கு. Then what is the direction of the current for a resistor? Resistorல current entering point தான் plus ஆ இருக்கணும், leaving point minus ஆ இருக்கணும். So from this we can predict the direction of the current. Current will enter into the node. Clear? Second, observe the capacitor. Capacitor என்ன ஆயிட்டு capacitor, inductor, resistor எல்லா இடத்துலயுமே current entering point plus leaving point is minus. அப்ப capacitor என்ன ஆகும்? This here we have plus, here we have minus. அப்ப current entering point, current ஓட direction இப்படி போகணும் வெளியில. Then only here you will get plus, here you will get minus. Similarly, observe the inductor. Inductorல என்ன இருக்கு? இங்க plus இருக்கு, இங்க minus இருக்கு அப்படினா direction of the current, current entering point plus leaving point is minus. Clear? Okay. இப்போ நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படினா according to KCL. இப்போ நம்ம KCL நீங்க அப்ளை பண்ணோம் அப்படினா what do you mean by KCL? At any junction, right? At any junction, algebraic sum of entering current must be equal to algebraic sum of outgoing current. இப்போ இந்த ஜங்ஷன்ல entering currentல யார் யாரெல்லாம் என்டர் ஆகுறா? ஒரு 2 ஆம்பியர் என்டர் ஆகுது towards the junction, right? அடுத்து plus இந்த பிரான்ச்ல போற கரண்டோட வேல்யூ அதுவும் ஜங்ஷன் நோக்கி தான் டிராவல் பண்ணுது. அதை எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணலாம்? We know the value of resistance, that is 5 ohm, and the voltage drop across the resistor is given as 5 voltage. அப்ப என்ன வரும்? voltage 5, இதுல இருக்க resistance 5, அப்ப current எவ்வளவு வரும்? I is equal to V by R. Yes or no? V 5, R also 5, so the current value is 1 ampere. So plus 1 ampere is entering, right, towards the junction, equal to these two currents are leaving away from the junction. அப்ப இதுல போற current நம்ம எப்படி எழுதுவோம்? Usually current through the capacitor, let me write IC. Clear? Plus current through the inductor. இப்போ நமக்கு இண்டக்டர் வழியா போற கரண்ட் தெரியணும். Let me keep IL. From this actually நமக்கு என்ன வேணும்? இண்டக்டரோட கரண்ட் தான் வேணும். Let me keep IL here. இப்போ இண்டக்டரோட கரண்ட் வேணும் அப்படினா I can write IL is equal to 3 minus IC. Right? இப்போ கெபாசிட்டர் வழியா போற கரண்ட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்படினா what we know? The capacitor current IC is equal to I is equal to what? In case of capacitor I is equal to C into dVc by dt. Yes or no? That we know, right? Correct. Now what is value of C? C is given as 1 farad into voltage across the capacitor had been given, that is 4 into sin 2t. இத differentiate பண்ணனும் to obtain the value of dVc by dt. இத differentiate பண்ணுங்க. அப்ப என்ன வரும்? 4 into sin differentiate பண்ணா you will get cos 2t. 2t differentiate பண்ணா you will get 1 more 2. So totally here I am getting 8 times of cos 2t. Yes or no? So that is the value of current through the capacitor IC. இப்போ இத எடுத்து அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. So the value of IL become 3 minus 8 times of cos 2t. That is the current through the inductor. But question இது கிடையாது. questionல என்ன கேட்டிருக்காங்க? voltage across the inductor is what? That is the question, right? அப்ப voltage across the inductor வேணும் அப்படினா getting back to the question, equal to, that is V is equal to L into di by dt. L ஓட வேல்யூ எவ்வளவு? That is 2 Henry into di by dt. இந்த கரண்ட் நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும் with respect to time period. இப்போ 3 ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன வரும்? 3 is constant. If you are differentiating it with respect to time, that is going to be 0 minus 8 into cos 2t ஐ டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா என்ன வரும்? You will get minus sin 2t.
inner differentiation will give you one more 2t. 2t differentiate பண்ணா என்ன வரும்? You will obtain one more 2. So what is the conclusion? See there, minus into minus become plus, 2 into 8 becomes 16, 16 into 2 become 32, right? So what is the correct answer? We are getting 32 times of sin 2t. So the voltage across the inductor become 32 times of sin 2t, right? Now look at the options. There are 4 options, so the correct answer is option B, right? I hope you understand the logic, right? Where the doubts you can ask in the comment section. So thanks for watching our videos. Thank you all.